Secretary Galvez. Huwag na sa kanya. Doon kayo sa FDA. And finally, doon sa Secretary of Health. Yung perma ng pinakamataas, importante yan. Yan ang totoo dyan. So make no mistake about it. I will now read pinapauna ko itong kasi ito mga barangay captain, I warned you. Pag umpisak pa lang, sinabi ko, do not fuck with this, itong pera sa Pantawid. Yung panahon ng COVID na namigay ang gobyerno ng pera para sa mga mahirap. Sinabi ko na, lalo na sa barangay level, wag na wag ninyong gawin. Now, ito, suspendido muna for 6 months. Then, mag-hearing sa kaso mo. If a case is filed against you, kasi pera ito, either pera na binulusan ninyo o hindi nyo ginamit o kung anong kabalastugan ang ginawa ninyo sa pera, contrary to my injunction na wag ninyong gawin yan. So, from the National Capital Region, ito yung names of 89 barangay captains preventively suspended for 6 months by the Office of the Ombudsman in relation to the anomalies or irregularities in the implementation of the Social Amelioration Fund. Yung mga pera na kaya yung ibang mga tao hindi na natanggap. Kasi kinontrol, sabi ko na nga. Kaya ako nag-warning noon. Ito preventively suspended kayo. Yan, in the meantime na nag-hearing yung kaso, suspended kayo. But eventually, ito puro lahat malversation ito of public funds, which is very serious. I should start from the National Capital Region, NCR. Barangay Captain Rogelio Atangan, Barangay 9, Zone 2, Pasay City. Implement last December 25. Leonardo DJ Recto, Barangay 11, Zone 2, District 1, Tondo, Manila. Mario Banal, Barangay 123, Zone 9, District 1, Tondo, Manila. Ninita Galvez, Barangay Mariblo, San Francisco del Monte, Quezon City. Romeo Garcia, Barangay 449, Zone 49, District 4, Sampaloc, Manila. Annalisa Rosero, Barangay Teachers Village, West, Quezon City. Olivia Suarez, Barangay 181, Zone 19, Maricaban, Pasay City. Jonas Bartolome, Barangay 418, Zone 43, District 4, Sampaloc, Manila. Barangay Captain Anthony Magno, Ninyo ito. Masaiba. Ninyo Anthony Magno, Barangay 283, Zone 26, Barangay 3, Binondo, Manila. Remedios Reyes, Barangay Santa Cruz, Pasig City. Richie Poblacion, Barangay Quirino 2B, Project 2, Quezon City. From the Cordillera and Administrative Region, CAR. Jimmy Cabiao, Barangay Kimloong, Bukaw, Abra. Dennis Filina, Barangay Luzon,
Manubo, Abra. George Frederick Ubal, Barangay Apatan, Pinukpok, Kalinga. Region 1, Jason Dominguez, Barangay Nagsiayon, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ariel Cayabyab, Hikinia, Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Marino Cabados, Cirilo Jr., Barangay Kadakad, Narvacan, Ilocos Sur. Elmer Castillo Abinuhar, Barangay Giset, Nangilan, La Union. Walter Brown Velasco, Barangay Kablong, Santa Barbara, Pangasinan. Angel Orias Sobrito, Barangay Kanatuan, Rosales, Pangasinan. Samuel Fernandez, Barangay Gusing Sur, Gilian, La Union. Lawrence Gilbert de Los Angeles, Barangay Balugo, Brimali, Pangasinan. Antonio Cachero de Los Santos, Barangay Las Lasong, West Maria, Ilocos Sur. Rolando Fernandez, Rogelio Fernandez, parehong Barangay Gayaman. Itong isa si Rogelio, Barangay Caloocan, Pangasinan. Jesus Dennis Ruiz, Barangay San Isidro Norte, Bimali, Pangasinan. Region 2, Barangay Captain Arnel Quesada, Barangay Yeban Sur, Benito Sullivan, Isabela. Pinbinido Reyes, Barangay Kalangigan, Quezon, Isabela. Domingo Tagufa, Barangay Balug, Tumawi, Isabela. Herman Binoya, Barangay Escares, Ramon, Isabela. Jesse Corpos, Barangay Baybayog, Alcala, Cagayan. Leonidas Bautista, Barangay 12, Barangay Sintro 12, Tuguegarao, Quezon City. Tuguegarao City. Samson Ibenga, Barangay Abuca, Dupac del Sur, Nueva Vizcaya. Sherwin Cadaboya, Barangay Kalinuan, Malasin, Santo Tomas, Isabela. Quezon Cansino, Barangay Jeronimo, Bagabag, Nueva Ecija. Marlon Abuyuan, Barangay Talungan, Apare, Cagayan. Region 3, Manuel Abuhin Racoma, Barangay Santo Niño rather. San Felipe Zambales. Willie Gutierrez, Barangay Napandayan, Gimba, Nueva Ecija. Labarine Pineda Gopez, Barangay Buluan City of San Fernando, Pampanga. Region 4, Josefina Malikad, Barangay Tusi,
San Pablo City, Laguna. Gare Rimoquilio, Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. Roel Cabuyao de la Torre, Barangay Ilayan, Nangka, Tayabas City. Tayabas, Quezon City. Or Tayabas City, Quezon. Ito kay lapis na to eh. Pangdagdag, Rodelio Indaya, Barangay Baybayin, Rosario, Batangas. Region 4B, Aaron Lubina Villarreal, Barangay Villa Cerveza, Oriental Mindoro. Rodilito Bandiola, Barangay Salvacion, Rizal, Occidental Mindoro. Aimee Malabayas, Barangay Tumapon, Buwak, Marinduque. Leonardo Narsoles, Barangay Tabi, Buwak, Marinduque. Region 5, Omar Guban, Barangay Batang Irusin, Sorsogon. Medel Labayan, Barangay Bayabas, Labao, Camarines Norte. Alan Nivales, Barangay Bagunbong, Minalabak, Camarines Sur. Ana Teresa Luciñada, Barangay Lakad, Daraga, Albay. Camilio Hiluma, Barangay Binisitahan del Sur, Magallanes, Sorsogon. Eusebio Lorico, Barangay Buang, Tabaco City, Albay. Griselda Lumawon, Barangay Mahaba, Ligao City, Albay. Norma Banyadera, Barangay Manait, Pakakay, Albay. Roger Cantes, Barangay Karayrayan, TV, Albay. Region 6, Tisardo Tejada, Barangay Tuoy, Himamaylan City, Negros Occidental. Kim Piramo, Barangay 19, Bacolod City, Negros Occidental. Rizal Montero, Barangay San Vicente, Culasi, Antique. Romeo Sultan, Barangay Salamanca, Tubuso, Negros Occidental. Roel Sabagil, Barangay Kabungahan, Calatrava, Negros Oriental. Tito Dipon Barnueva, Barangay Linaw, Panay, Capiz. Evelyn Taasan, Barangay 911, Barangay 11, Bacolod City, Negros Occidental. Barangay Tango, Bacolod City, Negros Occidental. Haba nito. Rodolfo Simbahon, Barangay Ginoang, Bohol. Patricio Soco, Barangay Alang-Alang, Cebu City. Ulysses Raganas, Barangay Linaw, Talisay, Cebu. Susimo Rojo, Barangay Upper Matimawan,
Carmen, Cebu. Mario Lamanilaw, Barangay Katibuban, Talibon, Bohol. Eugene Saroma, Barangay Taluto, Tagbilaran, Bohol. Norma Navarro, Barangay Basakan, Nicolas, Cebu City. Mercedita S.O.Y., Barangay Cancawas, San Jose, Negros Oriental. Barangay Ignacio Cortez, Barangay Sentro, Mandawi, Cebu City. Region 9, William L. Vapor, Barangay Jordan, Villaba, Leyte. Teresita Rosario, Barangay Catalina, Yabong, Samar. Elfren Truelda, Barangay 13, Katbalugan City, Samar. Nathan Bembem Gabronino, Sugod, Barangay Zone 3, Sugod, Southern Leyte. Jenny Giovanni Rios, Barangay Buenavista, Palumpon, Leyte. Wilfredo Bacara, Barangay Masagana, Yabong, Samar. Esterlita Akobe, Barangay Nasaog, Maasin City. Region 10, Camilo Banduyan, Barangay Tibangan, Iligan City. Jocelyn Hanyosa, Barangay Nabunga, Baugnon, Bukidnon, Susimo Laos, Pico, Barangay Apinisan, Salay, Misamis Oriental. Region 11, Maria T., Barangay Rojas, Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental. Josepina Padillo, Barangay Libertad, Bansalan, Davao del Sur. Aurora Binimitiro, Barangay Bangkal, Matanaw, Davao del Sur. Noel Alo, Barangay Mayo, City of Mati, Davao Oriental. Apolonio Toledo, Barangay Harada, Butal, Davao del Sur. Region 13, Wilfredo Membrelios, Barangay Nongnong, Butuan City. Yan lang ang naibigay sa amin. Ito yung mga, I'm sorry for the, saka yung mata natin, Adre, mahina na. Yung, ito preventive lang to. Suspendido ka habang iniimbestiga ka. Then at the end of the investigation, if you are good, then you are exonerated. But if you are guilty, I am asking now the Ombudsman, I'm requesting, most respectfully requesting, the Ombudsman to dismiss them from the service. So yung mga nakras na chopper, Philippine Air Force sa Bukidnon,